Channel 1, baby. Engage us on Facebook and Twitter, #Grapevine on KBC. Let us know what is happening in your area code, because you know what they say, if you did not see it on Grapevine, then it most probably never happened. Bah! Ain't nobody gotta tell you what you gotta do. There are times when reason becomes unclear in the heart. Isabel Montalban will now convert paradise into a land of the wild. She knows her heart is true to one of the Oteros, but is not quite sure who of the three it is. In these wild lands, it is the rule of heart that is supreme. In wild lands. Shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye KBC Channel 1, kipindi kikiwa ni Kurunzi Mashinani. Karibu sana kwenye awamu ya pili. Mie naitwa Nancy Okware na mfasiri kwa upande wa ishara ni Lensa Odingo. Na basi mtazamaji, kama tunavyofahamu, mazungumzo ya maridhiano baina ya Azimio la Umoja na Kenya Kwanza yamekuwa yakiendelea pale katika majengo ya Bomas. Na sasa hivi ningependa tuungane na mwanahabari wetu Abdi Aziz Hashim ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hiyo kwa kina, atueleze tu leo hii hali imekuwaje. Abdi Aziz, ikiwa unanipata, usukani ni wako. Shukran sana dadangu Nancy Okware, umeweza kutuarifu kuwa mazungumzo ya maridhiano kuwa yamekuwa yameendelea kutoka asubuhi ya leo, na kama ninavyokuarifu sasa, kamati hiyo inayoongozwa na Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wah wameweza kuhutubia wanahabari kuhusiana na hatma ya agenda watakayotathmini katika mazungumzo hayo. Kumbuka kuwa agenda hizo baina yao ni kuwa gharama ya juu ya maisha, but swali kuu ni kuwa iwapo itaweza kuongelewa katika mazungumzo hayo. Okware, pia tunaweza kukujulisha kuwa kufikia sasa agenda hizo na kamati ile ya kiufundi iliyobuniwa kwa upande ya Azimio na Kenya Kwanza itaweza kukaa kuanzia leo ili kutathmini agenda ya mkutano huo. Kwa sasa kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka ameweza kuhutubia wanahabari akieleza kuwa kuanzia leo wataanza kuzungumzia agenda hizo, na iwapo agenda hizo zitaweza kuangaziwa katika kamati hiyo. Pia tumeweza kushuhudia Wakenya kadhaa wakiweza kufika hapa na baadhi ya makataa ya kuwa kamati hiyo isiendelee kuzungumza. Kuna mtu ambaye alitoka hadi Homa Bay County kuja kuarifu kamati hiyo kuwa angeweza kufikisha masuala mbalimbali mbele ya kamati hiyo. Hii iliweza kushuhudiwa wiki iliyopita na mbunge wa Tiaty aliyekuwa mbunge wa Tiaty ambaye anaitwa William Kamket. Aliweza kufikisha hapa makataa kuwa angependa kuongezea kaunti 56 iwapo kuwa 47 hazitoshi, na kuwa anashikilia kuwa kaunti hizo 56 itaweza kuhakikisha kuwa huduma inaweza kufika majimboni. Na swala lingine limeweza kuguziwa hapa na kiongozi huyo wa wengi Kimani Ichung'wah ni kuwa kamati hizo kuanzia leo wataanza kukalia agenda hiyo na kuweza kubuni iwapo wataweza kutathmini ni agenda gani wataipa kipaumbele. Kumbuka kuwa Azimio wako na maagenda zao, ikiwemo kuwa gharama ya juu ya maisha, huku Kenya Kwanza wakishikilia kuwa hawataruhusu kuzungumzia gharama ya juu maisha, kwani ni serikali kuu inayoongozwa na Rais William Ruto itaweza kuzungumzia. Ningependa kumwalika mkazi kutoka Homa Bay County ambaye aliweza kufika mbele ya kamati hii ya leo akiweza kufikisha makataa yake. Kwa majina, ulitueleza kuwa ndani ya hiyo kamati kuu uliweza kufika huko asubuhi na mapema kutoka kaunti ya Homa Bay. Umeweza kufikisha hoja gani mbele ya kamati hiyo? Asante sana kwa kunipatia fursa hii kwa kuweza kuzungumzia yale mambo ambayo yanajadiliwa katika ukumbi huu wa Bomas of Kenya.
Mimi nimetoka sehemu za Homa Bay. Mimi natoka Homa Bay Eastward, Homa Bay Town constituency, ambapo tulionea vizuri juu wakati ambapo maneno ya mazungumzo yalipoanza, tuliona kana kwamba kulikuwa na tashwishi kidogo. Manake tunaangalia viongozi wa kisiasa ndio huwa wanatoa maoni yao, alafu kisha wanapendekeza mbele ya umati wa umma. Lakini katika kipengele ya 12 ya National Values and Principles of Good Governance inasema eti vitu zote ambazo watu wanajadiliana katika taifa letu la Kenya inatakikana itoke kwa wananchi. Ndio maana mimi nilikuja nikasema, kama hapa watu wako kwa bipartisan talks, namna gani wanaacha wananchi na wananchi wakuji hapa juu? Hapo tungeona vyama vya wafanyikazi kama vile KOTU zinakuja hapa, vyama za LSK za mawakili zinakuja hapa, watu ambao ni walemavu wanakuja hapa na wanawasilisha hoja zao hapa, na hapa hatuwaoni. Kuanzia siku watu waanze kuongea na kutathmini juu ya haya maneno, hatujawaona. So ilibidi mimi mwenyewe na marafiki zangu nilitoa hela yangu, kila mtu hapa alitoa shilingi 1300 juu tuliuza kuku. Nikasema lazima nikuje Nairobi na tujadiliane katika haya mambo ambayo ni manufaa makubwa katika vizazi vijavyo za watoto wako, wajukuu wako, na hata mimi pia. Ndio maana nilisema lazima nifike hapa na nitoe mapendekezo yangu juu ya hii kamiti. Lakini pia nimefurahia juu nimeona former vice president wa rais amesema vizuri. Nimemwambia National Values and Principles of Good Governance inatakikana itoke kwa watu ndio watoe hoja zao, wapatie viongozi, kisha viongozi waangalie na hizo technical committees zenye wako nazo, alafu wasema eti hii tunaona inafanana na hii na tunaona inafanana na hii, alafu wapendekeze kwa wananchi, tumekubaliana na hayo ama tumekatalia. Sasa katika hoja zangu 7 ambazo tulikuwa nazo, hoja ya kwanza tulisema ya kuwa rais, kama uchaguzi inafanywa katika taifa letu la Kenya, inatakikana tutofautishe kati ya presidential election, uchaguzi wa rais ifanywe tofauti na uchaguzi wa gavana, seneta, mbunge na mbunge mwakilishi wa wanawake. Hizo ziwekwe kando, alafu rais kwanza chaguliwe ndio waende wachague hao wengine. Hoja ya pili nimependekeza ya kwamba presidential term limit ya rais inatakikana ikuwe rotational. Mkoa wa Pwani ikipata rais itolewe ielekee mkoa wa kati, kama ni kaskazini mashariki, bonde la Ufa, ama mkoa wa magharibi, ama mkoa wa Nyanza vile ilikuwa kitambo. Hoja ya 4 pia yenye nimependekeza ni Higher Education Loan Board. Tunaona wanagenzi wengi katika taifa letu la Kenya hawana hela na wanajaribu kutafuta pesa ili wajimudu kimaisha. Na utapata ya kwamba katika ile kipengele ya tunaita subsidiary legislation kwa lugha ya Kimombo, singejua vile ningeweza kutafsiri kwa lugha ya Kiswahili, lakini hiyo sheria hawajaingiza kipengele ya chifu wa eneo hilo. Sasa mimi tulipendekeza na hao marafiki zangu kuwa tuingize chifu akuwe katika hiyo subsidiary legislation. Sawa, nimeshukuru sana. Shukran sana. Hiyo ni baadhi ya maoni, Nancy Okware, ya wakazi wametoka hadi kutoka kaunti ya Homa Bay na kuwakilisha mbele ya kamati hiyo. Ni kweli Kenya amesema kuwa kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka ameshikilia kuwa kamati hiyo itatathmini iwapo itapokea maombi ya Wakenya na shirika ambazo si za kiserikali na kutathmini mbele ya kamati hiyo. Kwa sasa tunaregesha kwako Nancy. Na shukran sana mtazamaji. Huyu amekuwa ni mwenzangu Abdi Aziz Hashim ambaye anafuatilia ile taarifa kuhusiana na mazungumzo ya uridhiano baina ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja, na hivyo basi atakuwa anatupa tu maelezo zaidi kwenye taarifa zetu hasa mwendo wa saa 7. Lakini sasa hivi tukiendelea na taarifa nyingine ni kwamba jamii ya Ilchamus inayoishi katika kaunti ya Baringo inashinikiza kuwa na eneo bunge lake ili kushughulikia kile wanachokitaja kuwa kutengwa. Kwingineko, baadhi ya wakazi katika mji wa Embu wamelalamikia kutosajiliwa kwa shule moja kwa miaka 5 baada ya ujenzi wake. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa magatuzi. Jamii ya Ilchamus wanaoishi Baringo wanataka watengee eneo bunge katika shughuli ya wekaji mipaka ya mwaka ujao, wakisema changamoto wanazokabiliana nazo kama jamii hazijashughulikiwa kwa muda mrefu. Sisi kama community tumelia sana kwamba katika Baringo hii sisi ndio hatuna constituency yetu ya Ilchamus, na wakati tutakapoenda hii maombi ya 2024 ya delimitation of boundaries, nyinyi kama Maasai na Samburu ambaye mko hapa katika mji wa Embu,
Kutosajiliwa kwa shule ya msingi ya Dallas miaka 5 baada ya kujengwa kunasababisha wasiwasi kwa wale walio jirani nayo. Wanasema kile ambacho kingeokoa watoto dhidi ya kutembea kwenda shule za mbali sasa kimegeuka kuwa pango la uhalifu kwa kosa matumizi. Shule hii sasa imekuwa ni shule ambayo inatumiwa na vijana ambao ni criminals, wavuta bangi na pia waizi. Sasa wamekuwa ndio sehemu yao ya kujificha. Tukisalia katika suala la elimu, wazazi na walezi wamehimizwa kusaidia kuzuia mimba za mapema. Mbunge wa Matuga Kasim Tandaza alisema visa hivyo huwa vinaongezeka wakati wa likizo za shule. Wasichana wetu, watoto wetu wanatoka mbalimbali, sio kama vile mjini ambao shule ziko karibu. Wengine wanabidi watembee kilomita mpaka 7-8 kufika hapa. Na unajua wasichana wana changamoto sana. Wavulana pia wako nazo changamoto, lakini wasichana changamoto zao ni za zaidi. Na wakazi katika eneo la Malindi, kaunti ya Kilifi, wamehimizwa kulinda mazingira ili kukabiliana na athari mbaya za mabadiliko ya hali ya anga. Akiongea wakati wa shughuli ya 59 ya unadhifishaji ulioandaliwa na chama cha maslahi ya ustawi cha Malindi, mke wa gavana wa kaunti hiyo Suzana Mungaro aliohimiza wakazi wa eneo hilo kupunguza utupaji taka na kukuza uhishaji wa bidhaa. A clean and well-maintained environment speaks volumes about our values, our sense of responsibility, and our commitment to the well-being of every single resident. It reflects our love for the stunning natural beauty that surrounds us and our desire to preserve it for generations to come. Basi mtazamaji, baada ya taarifa hiyo kutoka katika kaunti mbalimbali, sasa ningependa tuvuke mipaka kidogo, ambapo leo hii katika makala yetu kuhusu Ifahamu China, juhudi za kukuza matumizi na ustawi wa teknolojia ya akili bandia almaarufu AI zimeshika kasi nchini China. Tazama. Katika kongamano la usalama wa akili bandia, yaani AI ama Artificial Intelligence, wataalamu kutoka taasisi za juu za China na makampuni mashuhuri walisema teknolojia ya AI ina uwezo mkubwa wa kubadilisha maisha ya baadaye, lakini pia inaleta vitisho vipya kwa shughuli muhimu za viwanda na mifumo ya usafirishaji na ufuatiliaji. Kuanzia utambuzi wa akili hadi mazungumzo ya sasa kama ya binadamu, sekta kadhaa ikiwa ni pamoja na uchakataji data kubwa zinaendeleza sekta hiyo kwa kasi. Hata hivyo, kulingana na wataalam, algorithimu katika hatua ya kubuni zinaweza kushindwa kuzingatia kikamilifu vitisho na kuacha matokeo ya AI kushambuliwa kwa urahisi na kutokuwa sahihi. Mkutano wa interneti unaoendelea jijini Beijing unashughulikia vitisho vya AI na jinsi ya kuboresha usalama. Teknolojia ya akili bandia kama vile ChatGPT inaweza kusaidia kugundua mashambulizi ya mtandaoni na programu zenye nia mbaya, ikiwa ni pamoja na barua pepe zenye virusi na maandishi yaliyo na viungo vyenye virusi. Wakati huo inaweza pia kutoa misimbo ambayo ni miovu ikiwa utaiomba. Kwa hivyo basi, jinsi ya kuidhibiti akili bandia kutumikia wanadamu bila kusababisha madhara itakuwa swala la muda mrefu. Wakati huo, miundo ya uthibitishaji ya AI inayojumuisha data inayotambua mtindo fulani inakuwa, lakini mkaguzi pekee ndani ya mchakato huu ni AI yenyewe. Kulingana na wataalam, miundo hii mahiri lazima ipitie mafunzo ya kina na ya lazima ili kulinda faragha ya kibinafsi, uwajibikaji wa maadili na usalama wa data katika shughuli za biashara. Tunashughulikia utambuzi wa shambulio la akili bandia ili kuzuia watu wenye nia mbaya kufanya mashambulizi au kukwepa utekelezaji wa sheria kwa kutumia utambuzi wa kuona na pia utambuzi wa gari. Utaalamu, usahihi na wakati unaofaa. Pointi hizi 3 ni muhimu sana katika matumizi ya teknolojia ya akili bandia katika uwanja wa wima wa usalama.
Ugushi ni mchakato unaohusisha uundaji bidhaa kwa kutumia vyuma kwa kupitia ubondaji, usindiliaji au kuviringisha. Na ingawa tasnia hii imepiga hatua kupitia ubunifu wa kiteknolojia katika miaka ya hivi karibuni, baadhi ya wahunzi kama vile George Osindi bado wana imani katika mbinu jadi. Edward Kabasa alipata fursa ya kutangamana na fundi huyo huku akitafiti jinsi ambavyo amefanikiwa kusalia katika sekta hiyo inayokuwa kwa kasi. Ni asubuhi na mapema siku ya Jumatano katika soko la Pala, eneo bunge la Karachuonyo, na George Osindi tayari ameanza kazi yaipendayo ya kubonda vyuma. Baba huyu wa watoto 7 ni mmoja miongoni mwa wafua chuma waliosalia katika ufundi wa vyuma katika kaunti ya Homa Bay. Hii kazi sio nzuri kwa walevi. Cha pili, inahitaji kujituma na pia uwe mwaminifu. Hivyo ndivyo utapata wateja, la sivyo hauna chako. Kwa zaidi ya miongo mitatu sasa, George au Osindi, jinsi wengi wanavyomtambua, amekuwa wa manufaa kwa wakulima. Kila anapotengeneza jembe langu huwa linafanya kazi vizuri hata kuliko tingatinga. Ninachohitaji ni fahali wa kukokotea jembe hilo. George hutengeneza pulau, majembe, shoka, zana na vifaa vingine vya ukulima. Anajua kukarabati majembe. Tangu miaka 1980 amekuwa akinitengenezea. Utengenezaji wa vyuma ni mchakato unaohusisha uundaji wa vyuma hivyo kupitia ubondaji na nyundo, kusindilia au kuvingirisha. Sina ushindaji na wachomeaji vyuma wengine kwa sababu hawana ujuzi wa kukarabati hizi bidhaa. Wao wanaweza tu kukarabati vyuma vilivyovunjika kwa kuchomelea, hawana ujuzi wa kukarabati majembe. George anatumia mfumo wa baiskeli katika kuzungusha feni ambayo hupuliza hewa kwa makaa yanayotumika kuchoma vyuma hivyo kabla ya kuvilainisha ili kurahisisha kazi. Hawezi kukarabati chuma hata kiwe kidogo vipi, lakini kikipitishwa kwa moto ni juhudi kidogo tu zinahitajika kufanya ukarabati. George anasema kuwa ametumia ujuzi huo aliopokezewa na babake kuwaelimisha wanawe, ingawa hakuna anayetilia maanani juhudi zake katika kazi hiyo. Vijana wanaamini kuwa hii kazi ni ngumu, hivyo hawaizingatii. Wanaogopa kufanya kazi kwa bidii. George anahofia kuwa huenda akawa fundi wa mwisho kwenye tasnia hiyo kutoka ukoo wake, ila itakuwa ni furaha kwake kumpokeza kipaji hicho mtu mwingine kutoka ukoo, hata kama si wa familia yake. Mtazamaji, kwingineko ni kwamba ilikuwa ni sherehe kwa wakazi wa eneo la Ngaremara, kaunti ya Isiolo, wakati mbunge wa Isiolo Kaskazini Joseph Samal alipomlipia mahari mkewe wa miaka 20. Sherehe hiyo ilikuwa ni mchanganyiko wa tamaduni kuambatana na mila za Waturukana. Utamaduni wa jamii hii ulidhihirika pale bibi harusi alipoingia pamoja na punda ambaye kwa kawaida huchukuliwa kuwa mnyama wa kubebea mizigo. Sauti ya muziki na wachezaji densi zinakukaribisha katika eneo la Ngaremara, kaunti ya Isiolo. Chanzo cha sherehe hii akiwa ni mbunge wa Isiolo Kaskazini Joseph Samal. Baada ya kuishi na mkewe kwa zaidi ya miongo miwili, anaandaa hafla ya kumlipia mahari. Jamii mbili inakuja, ukoo mbili inakuja kwa pamoja, moja inadai mali, nyingine pia inatoa mali kulipia watoto na ule mwanamke ambaye ameolewa. So hiyo ni kulete upatanisho mzuri katika jamii. Wageni walioalikwa wamevalia mavazi ya kuvutia ya kitamaduni. Sherehe inaanza huku bibi harusi akitembea akiandamana na punda hadi eneo la hafla. Hii ikiashiria utayari wake wa kufanya kazi za nyumbani.
Bwana harusi tayari ameketi katikati ya wazee. Haruhusiwi kutamka lolote wakati wa sherehe hiyo. Kisha fahali anachinjwa kwa karamu. Mbuzi na kondoo pia wanachinjwa. Lakini kondoo hachuni ngozi hadi wanaume waliobalehe wanywe damu kutoka kwake. Kisha anachomwa. Matumbo na maini yanatengewa wanawake, huku moyo ikitengewa mzee mkongwe zaidi kwenye hafla hiyo. Leo ilikuwa ni kuja kuomba msichana na kutoa hesabu ya ile tunasema the dowry ama mahari, na familia zote mbili imekubaliana na imeafikiana. Kisha wazee wanamfahamisha bwana harusi idadi ya ng'ombe wanaohitajika kama mahari. Ile familia ambayo unaoa kwao, kama kuna boma, kama kuna watu zaidi ya 20 ambao wanahitaji ng'ombe, unahitaji kutoa ng'ombe zaidi ya 20 kupatiana kwa hiyo familia. Na baada hiyo kuna watu ambao utawapatia mbuzi. Kama ni watu zaidi ya 100, unahitaji kutoa mbuzi zaidi ya 100. Baada ya kulipa mahari, mbunge huyu yuko huru kufanya sherehe ya harusi ya kitamaduni itakayodumu kwa wiki moja. Kwa kweli mtazamaji, mwacha mila ni mtumwa. Na sasa leo hii katika sehemu yetu ya maktaba tunaangazia Jaramogi Oginga Odinga. Tazama. It is fairly clear that there is pressure and desire that I should leave the government. The authority concerned has, however, showed reluctance to say so openly to the public. If I thought that there was the slightest chance of putting things right from within the government, then this desire to remove me from office would not worry me, as indeed it has not done for the last 1 year. However, wananchi, my honest opinion is that the present government has reached a point of no return. It can only do for the people the little that the underground master allows it to do. Its guiding star has become personal gain. I therefore find it impossible to be part of it, and my decision is that from now on I should be free to join with wananchi in demanding that their voice be heard. Basi mtazamaji, kufikia hapo mie sina la ziada. Shukran sana kwa kutazama Kurunzi Mashinani, lakini kukufahamisha tu ya kwamba tutakuwa tunakuletea taarifa zaidi mwendo wa saa 7 kwa lugha ya Kimombo. Hivyo basi endelea kutazama KBC Channel 1. Na vilevile ninapoondoka mtazamaji, nitakuacha tu ukitazama makala yetu ya Magical Scenes, na vilevile kuna makala ya My Culture. Hivyo basi endelea kuburudika popote pale ulipo. Mie naitwa Nancy Okware, mfasiri kwa upande wa ishara leo hii ni Lensa Odingo. Kwa heri. Isipokuwa ni vile ningekuombea Mungu tu uoe mapacha, yani uoe mabibi wawili mapacha. Unaona kana nyanyake. Okay, nasema hizo nyanya unakatakata. Sasa utasikache kwa sababu utaki kunikamata. Ndio napendanga sana ukijibu hiyo ya marhaba. Unaijibiki kama ni Jacoba. Sasa wewe ndio kat. Uliwa na kasichana kadogo tu kamekucha kanajiita manager. Mama yake ambao watu waoze choo. Watu waokote kuni. Sunde. Wewe. Sikia vibaya na huko. Mimi ni Shamsa mke wa Zito.
Zito aliniambia kuwa hana mke, mimi sitaki kujua. Kiza Jamal. Shamsa is my wife. Achana naye. Sawa. Zito kufa kuzikana. Zuri. Zuri umefanya Zuri. There are times when reason becomes unclear in the heart. Isabel Montalban will now convert paradise into a land of the wild. She knows her heart is true to one of the Oteros, but is not quite sure who of the three it is. In these wild lands, it is the rule of heart that is supreme. In wild lands. Along the shores of Lake Bogoria resides the Endorois community. To commence the celebrations, a section of members from the community converged to celebrate International Day of Indigenous Peoples. In the Endorois community, elderly women are believed to be clean, hence they perform the rituals. Through song and dance, the women lead the ceremony. These even as they go ahead and construct a structure in hopes that they will restore their livelihood. Traditional prayers are performed to appease the gods in the wake of rising waters of Lake Bogoria. Ziwa inanuka. So, tunaomba Mungu ya kwamba hii ni nini imetutokea kwa ziwa. Harufu imekuwa mbaya, imefika Baringo mzima. So walikuja kuombea ya kwamba ambia Mungu ya kwamba tuliza kama kuna mahali tumekosa samehe. This comes in the wake of rising waters of Lake Bogoria. It is reported that water started rising slowly some 10 years ago, gained momentum and encroached human spaces. The Endorois community has experienced so much loss due to the rising waters. This includes loss of life, property, livestock among others. Several families, homesteads has been displaced, and a number of animal refuge centers and animal habitats and niches has been also displaced by this water rising. Learning was affected as learners had to assist their parents to resettle. The tourism sector was affected when the rising levels submerged the geysers and hot springs, while flamingo population at the water body dropped. The transport sector was affected with some roads being submerged. With the challenges experienced in the past, the indigenous group saw the need to seek divine intervention. Led by the Endorois Indigenous Women Empowerment Network, women gathered to perform traditional prayers. Endorois Indigenous Women Empowerment Network Director Christine Kandie said holding prayers was their way of appeasing the gods, as they believed that they had angered them, thus the rising waters. The rituals that we were able to perform today will be a link between us and the land. We were able to, heal the land. Even the land is a living thing. So if you put a lot of pressure to the land, they will communicate negatively. So we were able to bring our people today to commemorate the day by trying to put across some of the rituals that are important to bring back the land, to, plant trees and to do the rituals that were told by our ancestors, our elders, that it's very important for us to do those things for progression and for generation to come. There are 476 million indigenous people in the world living across 90 countries. Indigenous people practice and have inherited unique culture and ways of relating to people and the environment. At the same time, the community has retained social, cultural, economic and political characteristics that are distinct from those of the dominant societies. Despite their cultural differences, indigenous peoples from around the world share common problems related to the protection of their rights as distinct peoples. Indigenous peoples have sought recognition of their identities, their way of life, and right to traditional lands, territories, and natural resources for years.
Sometimes those things are done to cleanse the leg, to make the leg nice. And you see, it is synonymous with life. When the leg is happy, we are all happy. It is expected that we are all happy. And when the leg has a challenge, like a scent that is not right, our elders know how to deal with it. So when they come, they perform the ritual, and after some time, the smell goes out. And that's why they believe their God has answered their prayers. Every year, 9th of August commemorates the International Day of World's Indigenous Peoples. Jackie Wemiru, My Culture. Welcome to Mashinani, a wonderful stopover for those on their way to the Masai Mara National Park. And by the way, this is one of the common entry points to the Masai Mara National Park when transiting from Narok. The road is all tarmac from Narok town to Mashinani. Well, as visitors waited to be cleared into the park, it is time to learn a bit of the Masai culture from the women selling bead wares. The headgear can also be used for neck jewelry. You can wear this to weddings, to church, and also to any other celebration ceremony. Beads are a symbol of beauty. The beadwork embodies the Masai culture, representing beauty, tradition, and sometimes even the social status. Women in the land of Ma meet up in groups and decorate the wares to be worn by both men and women on different occasions. It is arrival time here at the Mara Triangle after a 2-hour drive from Mashinani. When the sun sets on the Mara, a special moment sets in, that of getting treated to the Maasai jumping ceremony. Meet Saitoti, a Moran elder. We have actually various type of bells. Saitoti evidently appreciates his culture. This one is the bigger one for the men, and then we have other smallers like the one I have here on my neck. This is we used to tie the knife or the Maasai sword. This is for the warriors and all other men back at the village. And for the case of the small one, also it's beaded like the one down here. This is how it look like. It's also a belt. This is a leather. The Maasai men would often visit stay-in facilities, more so in the evenings, to interact with the visitors as they market their artworks. Kwa hizi vitu zote ambazo tunauza hapa, huwa tunauza juu tunaleta kwa nyumbani. Wazazi wetu, maybe mama wangu ama dadangu anishone kama rungu kama hii. Niposa nikuje niuze, maybe nimpatie pesa aende shule ama mama apate chakula. Kuona mtu mwingine ya kabila nyingine hakuna ruhusa ya kuona kama anabeba kisu. Hata kama si anaenda, wageni kama anakuja hapa anajua tu kama iko safe. Kwa ajili Maasai ajui kichini chini. The Maasai are also mostly associated with a certain type of shoe design, otherwise called a kala, carved from tires. We normally take this type of shoes because they are long-lasting and they're also very hard, made of vehicle tires. So whenever we go all along through the savannah, you know, we have like big thorns and spines, and also some even some woods. So they are very, very strong and they last for long.
without repair. And it matches also with outfit culture. These are modern. This is not my real heirs, but this is how the warriors normally back at the manyatas, their training camps. This is how they are going to be their heirs, and smear a very special ochre, the red ochre. It looks so magical. Away from the allure of the Maasai culture, a visitor would be interested in understanding the personality of this world-renowned community. For the case of this one, this is a talking pace club, the beaded one. This is used to speak. Whenever you are talking with the congregation of people, this is what you use, just to bring the attention and show that the message that you want to pass through is a peaceful one. But it's also got another different meaning, because when one hold like this is show that you're ready to protect yourself, because also we do this as a protection. The Maasai remain a unique community that are stuck to their culture. It is not just about the jewelry that you would take home with you. There are other beautiful artifacts made by the Maasai community, such as these souvenirs, one that you would either take home with you for remembrance, or you give your other significant person for memories to keep. Irene Mchuma Udhim, magical scenes in the county of Narok. St. Mary's Msongari grounds, an interment process is underway. When a Catholic priest dies, the first step involves informing the bishop of the diocese in which the priest served. Familia ya huyu padri pia watapewa taarifa ya kifo cha huyo padri kupitia kwa askofu wa jimbo au mkuu wa shirika. The funeral mass is held in the church where the priest served, and it is strictly led by the bishop or a representative of the bishop. Juu ya jeneza kunawekwa kikombe ambacho walikuwa wanatumia, na pia kunawekwa paten. Vyombo hivi vinatumika kupatia yule padri heshima na kuashiria kazi ambazo alikuwa anafanya alipokuwa hai. For the burial, the priest is typically dressed in their priestly vestments, including a black cassock, the long flowing garment worn by clergy, a white alb, the sleeveless white outer garment, a black stole, the long narrow band of fabric worn around the neck, a cincture, usually made of cord or rope, and is worn as a belt, and a white